बाबा साहब अम्बेडकर तंत्र शास्त्र विद्यापीठ बाटू के 24वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे मंत्री माननीय उदय सामंत जी, श्री अदिति जी, चीफ गेस्ट डॉक्टर सहस्र बुद्धे जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर करवारे काले जी, सभी हमारे उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, मैनेजमेंट के सदस्य, हमारे सभी आज डिग्री लेने वाले सभी छात्र छात्राएं, मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। विशेष करके जो आज यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, पीएचडी आदि की पदवियाँ ले रहे हैं, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। आई कंग्रेचुलेट ऑल दोज हु आर टेकिंग डिग्री टुडे। मैं आप सबको एक ही आग्रह करूँगा कि आज दुनिया बड़ी तेज़ रफ्तार से, बड़ी तेज़ स्पीड से आगे बढ़ रही है। सौभाग्य से हमारे देश में भी हम सब लोग एक आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयास कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है, उस सब में सर्वाधिक योगदान हमारे जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ से ग्रेजुएट्स होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे, उनका सर्वाधिक योगदान हो सकता है। क्योंकि नए युग में तकनीकी यानी ये जो साइंस है, ये रात दिन अहरनिश प्रतिपल प्रतिक्षण हर मिनट आगे बढ़ता जा रहा है। नई नई इनोवेशंस हो रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हमारे छात्र छात्राएं जब यहाँ से डिग्री लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से एक कोशिश करेंगे कि हमारे देश में भी ज्ञान का भंडार था और अब नया नया इन्वेंशन हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, तो हम सब दोनों को मिला करके ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, इसको मिला करके हम कैसे देश की उन्नति कर सकते हैं, कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, उस दिशा में आप सबका सहयोग मिलेगा, योगदान होगा, ऐसी मेरी आशा है। मैं आप सबको अपनी ओर से फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अगेन आई कांग्रेचुलेट यू ऑल। थैंक यू।
सभामंडपात आगमन होत आहे. आपणास विनंती, आपण कृपया उभे राहावे. विद्वज्जनांची मिरवणूक सभामंडपात प्रवेश करत आहे. आपणास विनंती राहील, कृपया आपण उभे राहावे. सर्व उपस्थितांना विनंती राहील, विद्वज्जनांची मिरवणूक सभामंडपात प्रवेश करत आहे. आपण कृपया उभे राहावे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आज दिनांक 11 मे 2022 बुधवार रोजी महाराष्ट्र राज्याचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे या विद्यापीठाच्या 24व्या दीक्षांत समारंभात सन्माननीय पाहुणे व आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आपणा सर्वांना माहितीच आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्याची राजधानी रायगड या किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेले व अनेक पदव्यांनी विद्याविभूषित असणाऱ्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेले असे हे आपले विद्यापीठ आहे. अशा या विद्यापीठाच्या 24व्या दीक्षांत समारंभात आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. दीक्षांत समारंभाची सुरुवात राष्ट्रगीत आणि विद्यापीठ गीताने होईल. राष्ट्रगीत आणि विद्यापीठ गीताच्या सन्मानार्थ आपण सर्वांनी उभे राहावे. All are requested to rise for national anthem and university song. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बिंदु मनाचा सिंधू होईतो, बिंदु मनाचा सिंधू होईतो, करो अथक साधना, ज्ञान रवीने तिमिर हराया, ज्ञान रवीने तिमिर हराया, विकसित हो रे मना मना, करो अथक साधना, बिंदु मनाचा सिंधू होईतो, अभिमंत्रित है ज्ञान निकेतन, इथे कराया हृदय समर्पण, अभिमंत्रित हे ज्ञान निकेतन, इथे कराया हृदय समर्पण, भीमज्योतीची सावित्रीची विश्वात्मकत्या मन करुणेची, भीमज्योतीची सावित्रीची विश्वात्मकत्या मन करुणेची, घेऊ पुरी चेतना मना, करू अथक साधना, बिंदु मनाचा सिंधू होईतो, शिव तेजाने उजळे अंबर, तरंग त्याचे इथे निरंतर, शिव तेजाने उजळे अंबर, तरंग त्याचे इथे निरंतर, शौर्य धैर्य अन पराक्रमाची, सह्यागिरीतील त्या गाथेची, शौर्य धैर्य अन पराक्रमाची, सह्यागिरीतील त्या गाथेची, रुजवू सद्भावना मना, करू अथक साधना, बिंदु मनाचा सिंधू होईतो,
तत्वाचा दीप उजळू दे, सत्य शिवाचे बीज बहरू दे, आत्मशक्तीचा सूर लाभू दे, देव रूप जीवना, देव रूप जीवना, देव रूप जीवना. बिंदू मनाचा सिंधू होईतो, करू अथक साधना मना, विकसित हो रे मना. The Registrar, Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, will request Honorable Vice Chancellor to declare convocation open. Honorable Vice Chancellor Sir, I request you to declare the convocation open. I declare the convocation open. Now I request Honorable Vice Chancellor Sir to felicitate Chief Guest Honorable Professor Dr. Anil G. Sahasrabuddhe, Chairman AICT, New Delhi. Now I request Registrar of University to felicitate Honorable Vikas Rastogi Sir, Principal Secretary, Department of Higher and Technical Education, Government of Maharashtra. The Registrar, Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, will request Honorable Vice Chancellor Sir to present the report of university activities. Honorable Vice Chancellor Sir, I request you to present the report of the university activities. Honorable BHAGAT Singh KOSHYARI, Governor of Maharashtra and Chancellor of the University, the Chief Guest of today's function, Professor Anil Sahasrabuddhe Sarji, Chairman AICT New Delhi, Honorable C. Udayji Samant Sahib, Minister of Higher and Technical Education, Srimati Aditya Tatkare, Honorable State Minister for Tourism, Mining, Industry and Guidance Minister of RAIGAD District, Sri Vikas Chandra Rastogi Sir, Honorary Secretary of Higher and Technical Education Department, Mr. Abhay Wagh, Member of Executive Council, Academic Council, and other statutory bodies of the university, invited guests, graduating students and their proud parents, the staff and faculty member of the university, and member of the press representatives of electronics and print media, ladies and gentlemen. Because of the critical situation, Honorable Governor and the Minister may not be able to present in this audience gathering, but their wishes and consent to us to lead this program ahead. On behalf of the Dr. Babasaheb Ambedkar
Technological University, I extend very warm welcome to all of you on this 24th convocation of the university on today's, that is 11th May 2022. Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University was established by Government of Maharashtra via Dr. Babasaheb Ambedkar Institute Technological Act 22/1989 as a unitary university. The university is committed to becoming a leading center of excellence in the field of engineering, technology, and science as a seat of leading with a national characters and international outlook. The campus covers around 225 acres in the village of Lonere. It is approximately 20 km north of Mahad city and 10 km south of Mangaon Tehsil. The campus is nearly the industrial belt comprising Thane, Mangaon, Nagothane, Patalgaon, Roha, and Mahad. Looking into the need of academic excellence in engineering and technology and allied sciences across the state, the government of Maharashtra has converted this university into the affiliating technology university, that is ATU, by the Maharashtra Act 10-10-19 of 2014. Jurisdiction of the university is the entire state of Maharashtra. Presently, around 240 institutes are affiliated to this university. At present, university student strength is around of 1 lakh. The university offers 58 UG, 66 PG, and 15 PhD program in the discipline of engineering, pharmacy, architect, hotel management, and catering technology. As all of you are aware that the National Education 2020 policy has been confirmed and going to implement in whole India by the government of India. Our is the first university in the country to create awareness of the National Education Policy 2020. We have implemented the various reforms in line with the NAP, like admission to any PG program irrespective of the UG program, multiple entry and exit facility, full choice gate-based system, academic credit bank that is in process, honors and minors degrees, institutional intensive PhD program, development of curriculum with involvement all the stakeholders. NAP 2020 envisages education in the regional language to all, thereby ensuring that each and every student becomes capable and competent enough and in a position to contribute towards the national growth and development. In view of this, according to the directions of the AICT has identified our university as a nodal center for the state of Maharashtra for technical book translation into the Marathi. I think this is a great honor and proud to the university that the AICT has supposed to be get offers. The university has identified experts and converted 20 engineering books in Marathi language during the last 6 months. It is now on the way to translate 88 engineering books in Marathi language in the upcoming academic year. My dear friend, the logo of the university itself manifests Tantrajnanataha Vikas, means the incoming academic year, the university would like to develop the technology for the sustainable development. In coming academic year, our policy of focused technology for health and healthcare and technology for agriculture, assuring the sustainable development at large. As per the University Act 2014-59, we are proud to establish the following school with the grant support of the AC committee meeting and executive council members, approved the university authorities. With the approval of the government of India and related authorities, these 6 schools are supposed to propose to start in the campus on debut from coming year. These are the School of Engineering and Technology, the School of Health Sciences, the School of Management Studies, the School of Applied Social Science, and the School of Marine Science, and the School of the Earth Science. Recently, University has applied for the following UG and PG program to the AICT as per the AIC call, Vibrant Call. And those are BTech program in VSI Design and Technology, MTech program in Cyber Security, MTech in Remote Sensing and GIS, and Postgraduate Diploma in Management, Innovation, Entrepreneurship, and Venues. Under the Digital E-Content Generation Mission, the university has developed content for all courses by identifying experts from the university and affiliated institution. It is proposed to broadcast these e-content over 4 channels of Reliance Jio from the entire state for e-education. To monitor and maintain the overall academic quality, the university has carried out academic audit of all affiliated institutions by appointing experts from the industries and academia. To attract the researchers from the various disciplines, the university has established around 11 research centers in the university in various disciplines. Recently,
University has adopted the policy to encourage the multidisciplinary research, particularly in the domain of the health and agriculture. The university has been encouraging science since inception the faculty member for carrying out their research at the institution of national repute by deputing them for the period of 3 years under the QIP program, as a result of which 60% of regular teachers of the university are research supervisor and guiding around 120 students in main campus of the university. Still, the same policy is deputation is in the place for UG and PG program there too. 12 research fellowships have been planned every year to encourage the student toward the research. The fellowship of 20,000 per month for the period of 3 years is awarded by the university under this scheme from the university fund. In order to propagate research culture in affiliated institution from this year, the university has permitted 10 research centers in affiliated institution. Also, it is decided to offer 10 research fellowship funding to 10 research projects, seminar, conferences, and etc. Towards it, affiliated institutions and provisional of the same is done in the budget for 2022 and 23. In addition to these, 33 research guides in the main campus, around 7 faculty members from the affiliated institutes are recognized as a PhD guide. Faculty members of the universities are regularly publishing their papers in reputable journals and conferences. This year, faculty members have published around 80 papers in Scopus and Index journals and presented 103 papers in reputed national and international conferences. The average S index of the university is around 5 to 7. Considering that the research program started late in the university, this number is matching a general expectation. The faculty members who are writing research proposal and getting funding from the various agencies have given the weightage in their performance rating. As a result of this, many of the faculty members have faced a good amount of funding through the various industry and research funding agencies such as AICTE, RUSA, BAR, Government of Maharashtra, and some other agencies of the India. The India has developed a very good innovation ecosystem under Section 8 company, this university. Students and teachers are made aware of intellectual property right by conducting workshop and seminar. In last year, company has organized program on IPR, entrepreneurship development, online SIS, innovation management, motivational session by successful innovators, business model canvas, interaction with the innovation and enterprise encourages from the SSI. We encourage patent publication. Every teacher will be given funding support to the tune of around 1 lakh per patent and no limit of number of patent by the individual. Our teachers and students have retrieved innovation awards at the state and national level. Institute Innovation Council IIC of DBATU has got 4 state and 5 state for activity conducting innovation activity for 2 succeeding years. Now, university has become eligible for mentoring IICS of other institutions. The university receives grants of around 30 lakhs for conducting 11 STT PPS programs on FDP for teachers and 4 FDP for non-teaching staff. We are proud to our university specifically about the NCC unit, a very vibrant and active and performance NCC unit that we have. Under the dynamic leadership of Major Dr. Milind Bhagat, we have given 6 officers in defense services, 1 IPS officer and 1 ISRO scientist D. In this pandemic situation, our NCC unit proved an excellent COVID warrior team. So congratulations to all of the NCC team members. The Department of Chemical Engineering has signed MOU with the Godrej Aztec Life Science Limited, Mahad, for conducting 1-year certificate course for their employees. The university has received about rupees 9 lakh for this purpose. The MOU was signed in December 2021. Dr. Vijay Kadam and Dr. R.A. Bhulagav Kumar from Department IP have received the PhD degree in January 21 in January 22 respectively. Professor A.W. Kilwale from Department of Computer Engineering has carried out ISCS 21 conference in Kent, USA. Dr. M.D. Ladda received her Best Conference Paper Award, and Mrs. G. Mahamukund received Best Session Paper Award in the same conference. Mr. H.A. Akate has been awarded a patent on a system for mirror list query architecture of multi-architecture cloud-performing mirror warehouse in April 2022. Dr. A.W. Kulekar has published book on information communication, technology for sustainable development in the year 2021. Department of Electronic and Telecommunication has organized 7th International Conference on Computing, Communication and Signal Processing at DBATU LONERE during February 12-13, 2022. Also successfully organized for 1 week FDP sponsor EICT program
namely innovation management, cyber security, statistical inference, and linear algebra and advanced cyber security. 15 faculty members have successfully completed Innovation Ambassador Training Program. Department also organized University Level Online Hackathon 2022. Dr. Sanjay Nalbalwar has received Award of Excellence in Higher Education in ILCA 2021 by way of the International Foundation. Indo-Asian Distinguished Professor Award 221, authorized to use the style and title of the Chartered Engineer and Professional Engineer by the Institution of Engineer. He also got the recognition of fellow as IE and IET. Dr. S.V. Khobargade had received the Maharashtra Gaurav Puraskar by Vidyarthi Bharati. Dr. Hemant Kumar N. Warkhatter from Department of Mechanical Engineering has received the State Level NSS Coordinator Appreciation Award for 2016-17 at the Award of Function held in SNDT University recently, that is on 25th April 2022. Faculty members of Mechanical Engineering Department have received more than 25 research manuscripts of institutional international reputed journal published in elsewhere, Taylor Sciences and Francis, Spingers and etc. Department of Physics has published 2 e-books for engineering physics through SM, and Dr. S.M. Pore for Civil Engineering Department has prepared all design and drawing in the proposal related to the construction of AICT funds, SCST Hostel for Girls, RUSA funded PG Research Center, PMM NIT Fund Teachers Training Center, Government of Maharashtra funded working building, RUSA funded incubation center costing around 35 crores were published in the house. He has also listening to the various airports and government agencies for eco-friendly sustainable constructions and earned a lot of money towards the university fund. During Nisarg cyclone, university administration and district administration were assisted to restore the facilities such as power supply line and clearing the road. During several flood situation on 21/7/21 in Mahad area, district administration was assisted to create support system for NDRF accommodation. Technical guidance was provided for restoring civil life. He was facilitated on 15/8/21 in a ceremony at the hands of Honorable Guardian Minister RAIGAD, recognition of this contribution to him. Road from LONERE to Dibatu campus got renewed through construction follow-up with ZP authorities. All design and drawing related to proposal construction of 2 barriers on the local stream were prepared by him. And around 20 lakh of the Rotary Internationals and Rotary Club Goregaon, which are funded. 13 faculty member of the university has got place in the World Scientific Ranking recognition by the ED Scientific Index 2022. Dr. B.F. Jogi has nominated as a member of editorial board of 2 international journals. Coming to the infrastructural development, erection and inauguration of Dr. Babasaheb Ambedkar statue in the premises of the university is an icon, and the university has received administrative approval for the construction of research center, incubation center, workshop, SC and ST girls hostel. Thanks to AICT and SC chairman has clearing that particular file. The work constructions of this building is assisted to PWD. In next 1.5 years, all these building will be available for use and for the development of the student and teacher community as well. The university has received permission to establish a community radio station from Ministry of Electronic and Information Technology. This will be useful for creating awareness of various government policies among the nearby villages under the radio of 10-15 kilometer community radio reaching toward the society in that way. The university has established state-of-art facility of the digital studio at the university through TCube 3 project, which will be useful for creating and broadcasting e-content. Also conducted about 200 different programs for staff, faculties, and students of the university department and operated colleague through TCube 3 project. It is housed under the leadership of Professor Netak at present. ICT infrastructure for receiving online lectures from the Swayam Prabha channel also established in the campus. So establishment of the various cells and organizations is very strong outreach capability with the university. Establishment of the social responsibility cell and Atmanirbhar Bharat cell of the university, Homi Bhaba lecture series on every Thursday. The university has also created the post of the Dean for the value of education and social responsibility. The committee is constituted for implementation of the NEP 2020 at the state level to create awareness and implementation of the NEP 2020 in true spirit. The alumni of Dibatu are our backbone. They reflect the glory of the success of the university. In the last year, officially, Batu Alumni Association is registered
an association working hard to help the university students for their placement, competitive examination, 6-month internship, training and student in emerging areas. University has signed various MOU with the national international institution. Some of them are I'm presenting in front of you. The one MOU that we have been signed and with functional Indian Institute of Geomagnetism. It is a national agency established and set up in the New Mumbai to collaborate R&D and academic interaction. University signed MOU with the Research for a Research Foundation, RF. That is again a leading institution in India, which is basically based in the Nagpur, making the advanced research facility for available to the university. The Department of Chemical Engineering by signed MOU with the ASTEC Life Sciences Limited, Mahad, for conducting 1-year certificate course for their employee. The university has signed MOU with the Marathwada Accelerator for Growth and Incubation Council, Aurangabad. The university has signed another MOU in Intershala with the help of Alumni Association for internship of the students. Department of Electronics and Telecommunication Engineering has signed MOU with Millionaires Ecosystem, Mumbai, to help university in entrepreneurship and startup activity to help students with a chance to penetrate into the setup ecosystem for the beginning of their careers. The university has signed MOU with Doshi Vikas, Art College and CGPU, Science and Commerce. So these are the some of the MOU lists which are in functional and which are in active position for providing the research and academic support to the student. Our students are not behind, they are having the different milestone achievement. Some of them I would like to put in front of you. Mr. Saket Kumar, BTech MTech student, bagged first prize and second best project award in 2 consecutive years. Anvesh, a national level research convention. This activity has been proposed by the DFO IIE Dibatu. Mr. Saket Kumar was winner in the innovative project competition during the Innovation Festival 2020 organized by the Nehru Science Center, Mumbai. Mr. Anand Janukar, BTech EXTC, was winner at the Maharashtra Health Hackathon conducted by the MSSN. Also, he got Rising Entrepreneur Award of E-MEDA by 2021 by IIT Bombay. He applications is accepted by the Ministry of Information and Telecommunication Technology Startup Hub to access the DIS planner. He also got LOI to parent with EIC and Amis Media Valley Incubation Council to avail facility of ecosystem for build and validation of the prototype. 2 PhD students, Mr. Prasad Vaste and Vishal Bise, from Mechanical Engineering Department, received Mahajyoti and UGC Fellowship recently. Mr. S.D. Raut received Best Paper Presentation with the first rank award in 1-day Virtual International Conference, recent Advanced Engineering and Science and Technology. P.G. Gowde received first prize winner for the paper presentation in Sync International Conferences, which is to be conducted at Birla College. Mr. Nayan Sarote, BTech Mechanical Students, award A grade for the strong efforts and performance of the robotic process automatic developer interns of Giant Robot London during 2021. Further, Ms. Mayuri Subhash Dhole, BTech Electrical, and Ms. Kajal Chauhan, again electrical, received the state level best volunteer award for the year 16, 17 and 99 respectively in the NSS award function. Till today, 116 students have been placed through campus placement for the year 2021 in companies like Persistent, Cognizant, TCS, Capgemini, Accenture, Reliance Jio, Infosys, Ethos, Sudarshan Chemical, Lupin, Wipro, KPTI, and so more. 24 girl students of diploma received AICT Pragati Scholarship of Rs 15,000 per year per student. So these are the just brief initiatives which are supposed to be known by everyone, but with the honorable guests I would like to put in front of you. We are not supposed to be considering ourselves that we are very much proud and very much innovative. We have some mission that we have set to achieve in future. The jurisdiction of this university is an entire state of Maharashtra. The university has decided to establish all its 4 regional centers and 6 sub-centers in the academic year 2021 as per the provision and constitution of the University Act. These 4 regional centers at Aurangabad Regional Center is well established by the local EC member and Mr. Bijay's sincere efforts. And in the next week, Nagpur Regional Center will be inaugurated at the hands of Honorable Minister and some of the various government authorities.
to full-fledged effect of the affiliating technical university of the state. University is expanding sanction of staff from the state government, and even though for the non-teaching also from the state government, that is in the pipeline. Honorable Rastogi sir is here today for taking that particular call, and we'd expect that he is sort out the problem definitely. The university has decided to go for a second cycle of the NAC accreditation and start preparation for SSR for the same. By the end of this year, process will completed, and hopefully we will definitely achieve the significant grade in the NAC and in NBA. University has decided to collaborate with the foreign universities for multidisciplinary research, particularly in the domain of agriculture, earth, health and marine science in the near future. Also, the process of taking permission for the PG and PhD integrated program as per the NEP 2020 in the national domain from the UGC, AICT, Government of Maharashtra will initiated, and hopefully it will be desired to achieve at the end of the coming next year. My dear friend, particularly young friend, today is the National Technology Day, and on this specific occasion, we thought it would be the perfect occasion to highlight some of the great work done by the engineers in India. Companies in field as varied as social media, chip design and quantum cryptography are doing excellent work. Technology is increasingly domination every sphere of our life, and India tech talent is actively driving that transformational shift. I hope we as an Batu community will contribute a lot in this direction for the sustainable development and the growth of the nation and individual. Thank you very much. The Registrar will now request Honorable Vice Chancellor to award degrees and diplomas. Honorable Vice Chancellor Sir, I request you to award degrees and diplomas to the candidates. Let the candidate for the award of degree and diploma be presented. All the candidates for the award of degree and diploma will be presented by Dean Academics, Dr. S.L. Nalbalwar. As the students are presented by Dean Academics, the respective students will rise on their place and remain standing till the pledge is administered. I present to you, sir, 562 candidates, including those in absentia, who have completed prescribed course of study during the academic year 2020-21 and have been found fit for the award of diploma, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 5 candidates, including those in absentia, who have completed prescribed course of study during the academic year 2020-21 and have been found fit for award of advanced diploma, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 47 candidates, including those in absentia, who have completed the prescribed course of study during the academic year 2020-21 and have been found fit for award of degree of Bachelor of Vocations, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 16,273 candidates, including those in absentia, who have completed prescribed course of study during the academic year 2020-21 and have been found fit for the award of degree of Bachelor of Technology, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 1,042 candidates, including those in absentia, who have completed prescribed course of study during the academic year 2020-21 and have been found fit for the award of degree of Bachelor of Pharmacy, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 426 candidates, including those in absentia, who have completed prescribed course of study during the academic year 2020-21 and have been found fit for the award of degree of Master of Technology, and pray that they be admitted.
I present to you, sir, 46 candidates, including those in absentia, who have completed prescribed course of study during the academic year 2020-21 and have been found fit for award of degree of Master of Pharmacy, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 37 candidates, including those in absentia, who have completed prescribed course of study during the academic year 2020-21 and have been found fit for award of degree of Master of Architecture, and pray that they be admitted. I present to you, sir, 22 candidates, including those in absentia, who have completed prescribed course of study during the academic year 2020-21 and have been found fit for award of degree of Doctor of Philosophy, and pray that they be admitted. By virtue of the authority vested in me by the Honorable Chancellor, I, as the Vice Chancellor of Dr. Babasaheb Ambedkar Technology University, I admit you all, including those in absentia, to the respective diplomas, advanced diplomas, degree of Bachelor of Vocation, degree of Bachelor of Technology, degree of Bachelor of Pharmacy, Master of Technology, Master of Architecture, Master of Pharmacy and Doctor of Philosophy of this university, and charge you to be worthy of the same. All the PhD, MTech, BTech, M Pharma, M Architecture, B Pharma, B Voc, B Arch degree recipients and advanced diploma and diploma recipients will now rise and take the pledge. I request Honorable Vice Chancellor Sir to administer the pledge. All the PhD, MTech, BTech, M Pharma, M Arch, B Pharma, B Vocational, B Arch degree recipients and advanced diploma and diploma recipients will repeat the pledge after Honorable Vice Chancellor Sir. I shall always endeavor to be scrupulously honest in the discharge of my duties as an engineering, pharmacist and architect. I shall always endeavor to utilize my knowledge of science and technology for the service of the country and the glory of the university. In all circumstances, I shall try to uphold the dignity of individual and the integrity of the profession. I repeat it sentence wise and I shall always endure to be scrupulously honest in the discharge of my duties as an engineer, a pharmacist, an architect. I shall always endeavor to utilize my knowledge of science and technology for the service of country and the glory of the university. In all circumstances, I shall try to uphold the dignity of individual and the integrity of the profession. Thank you. Now the PhD awardees of Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University will be presented. Honorable Vice Chancellor and Chief Guest will award PhD certificates. All the PhD awardees will be presented by Dean Academics Dr. S.L. Lalbalwar. List of PhD awardees: Sonavne Gaurav Dinkar in the Faculty of Engineering and Technology, Mechanical Engineering. Sonavne Gaurav Dinkar. Kadhane Somnath Hanumant in the Faculty of Engineering and Technology, Mechanical Engineering. Kadhane Somnath Hanumant.
Chauhan Ajay Ashok in the Faculty of Engineering and Technology, Mechanical Engineering. Chauhan Ajay Ashok. Nipanikar Suresh Ramchandra in the Faculty of Engineering and Technology, Mechanical Engineering. Nipanikar Suresh Ramchandra. Jadhav Praveen Lakshman in the Faculty of Engineering and Technology, Mechanical Engineering. Jadhav Praveen Lakshman. Patil Om Prakash Shesherao. Patil Om Prakash Shesherao in the Faculty of Engineering and Technology, Mechanical Engineering. Todkari Vinod Chandrakant in the Faculty of Engineering and Technology, Mechanical Engineering. Todkari Vinod Chandrakant. Munde Mahesh Madan Rao in the Faculty of Engineering and Technology, Electronics and Telecommunication Engineering. Munde Mahesh Madan Rao. Ladha Manjushri Dinesh in the Faculty of Engineering and Technology, Computer Engineering. Ladha Manjushri Dinesh. Dhuma Rushali Bandu, Faculty of Engineering and Technology, Computer Engineering. Dhuma Rushali Bandu. Kadam Vinod Jagannath in the Faculty of Engineering and Technology, Information Technology. Kadam Vinod Jagannath. Jagtap Prashant Rangrao in the Faculty of Engineering and Technology, Civil Engineering. Jagtap Prashant Rangrao. Mahadik Sanjeevan Narayan in the Faculty of Engineering and Technology, Civil Engineering. Mahadik Sanjeevan Narayan. Shinde Vikas Shankar in Physics. Shinde Vikas Shankar in Physics. Salvi Sneha Santosh in Chemistry. Salvi Sneha Santosh in Chemistry. Bhagwat Madhuri Madan Rao in Chemistry. Bhagwat Madhuri Madan Rao in Chemistry. Deshpande Shushma Subhash Rao. Deshpande Shushma Subhash Rao in English. Deshpande Shushma Subhash Rao in English. The registrar will now introduce chief guest and invite him to address the convocation. Today's convocation chief guest is Professor Anilji Sahasrabuddhe, Professor of Mechanical Engineering at Indian Institute of Technology, IIT Guwahati. Is currently Chairman of All India Council of Technical Education,
AICTE, New Delhi. Professor Anil D. Sahasrabudhe has held several important academic, research and administrative positions at Indian Institute of Science, Bangalore, Tata Consultancy Engineers, Northeastern Regional Institute of Science and Technology, NERIST, Itanagar, Arunachal Pradesh, IIT Guwahati and College of Engineering, Pune, COEP, prior to joining as AICTE chairman. As an academician and researcher in NERIST and IIT Guwahati, and as a director COEP, he has taken up several new initiatives for academic, curricular and co-curricular activities, entrepreneurships, research and good governance. He has been an architect of reforms in technical education at AICTE New Delhi, which include mandatory student induction and internship, faculty certification and Atal faculty development programs, creating new ever India's MOOC platform Swayam, examination reforms, innovation movement, series of hackathons, Indian knowledge systems, new funding schemes for supporting students, faculties and institutes. He is chairman Basic Scientific Research BSR Empowered Committee of UGC and Swayam Board. He is a fellow of ISTE, IET, Institute of Engineers and INAE. He has been bestowed with several awards which include Maha Entrepreneur Award 2011 of Praj Industries, Jeevan Gaurav Puraskar Lifetime Achievement Award from MIT World Pace University, Pune in 2019, Mahatma Gandhi Leadership Award from Indian Achievers Forum and CSR Times 2019. He has also been conferred Ravi J. Mithai National Fellow Award by AIMS in 2021. I kindly request Professor Anil Ji Sahasrabudhe sir to deliver the convocation address. Namaskar, good afternoon everyone. In absentia किंवा ऑनलाईनमध्ये आपल्याबरोबर जुडलेले राज्याचे राज्यपाल आणि ह्या विद्यापीठाचे चान्सलर डॉक्टर भगत सिंग कोश्यारी जी, तसेच इथले दोन मंत्री ते सुद्धा आज येऊ शकले नाहीत, पण ते पण येणार होते. इन ॲब्सेन्शिया ते पण जॉईन झालेले असणार. श्री उदय सामंतजी, श्रीमती आदित्यताई तटकरेजी, आमच्यासोबत विकास रस्तोगी जे आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हायर अँड टेक्निकल एज्युकेशन गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आहेत, आमच्यासोबत आज आहेत. डॉक्टर कारभारी विश्वनाथ काळे ह्या विद्यापीठाचे वाईस चान्सलर, तसेच रजिस्ट्रार जोगी, डॉक्टर विवेक साठे कंट्रोलर ऑफ एक्झामिनेशन्स. ह्या विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या ज्या बॉडीज आहेत, एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल, अकॅडमिक काउन्सिल, प्लॅनिंग अँड इव्हॅल्युएशन बोर्ड, फायनान्स कमिटी, वेगवेगळ्या कमिटीजचे सदस्य, तसेच ह्या विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि विद्यार्थी ज्यांना आज डिग्री प्राप्त होणार आहे, त्या सर्वांना ह्या 24व्या बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीच्या कॉन्व्होकेशनसाठी माझ्या शुभेच्छा. आणि सर्वांना पुढे पण आयुष्यात पुष्कळ भरभराट हो अशी सुरुवातीलाच इच्छा व्यक्त करत मी बाकीच्या सदस्यांच्यासाठी सुद्धा काही गोष्टी बोलणार आहे. सुरुवातीला उपकुलपतींनी जेव्हा आपलं वक्तव्य आपल्यासमोर ठेवलं आणि ह्या विद्यापीठाची जी प्रगती झालेली आहे, हे 24वं आपलं कॉन्व्होकेशन सुरू आहे, त्याच्या आधी ह्या 2 वर्षामध्ये जे काही गोष्टी इथं घडल्या त्याच्याबद्दल माहिती दिली, ते मी ऐकत होतो. त्याच्यातनं मला हे लक्षात आलं की हे विद्यापीठ ह्याच्यात 2 महत्त्वाच्या गोष्टी दिसत आहेत.
एकतर हे रायगडाच्या पायथ्याशी आहे. शिवरायांनी इथे हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं, त्या जागेत आपण वसलेलो आहोत, हे सर्वात महत्त्वाचं. आणि ह्या विद्यापीठाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव दिलं गेलं. या दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत की त्यामुळे ह्या भागातून पुष्कळ अपेक्षा सर्वांच्या मनामध्ये असणार. This is because many times we often listen to a dialogue that we are in a remote place, we are a government institute, we do not get enough funding, we have a lot of bottlenecks. अशा गोष्टी सांगायला सोपं असतं, पण तिथं असूनही कार्य करून दाखवणं हे सर्वात महत्त्वाचं असतं. जर शिवबांनी 1674 साली इथे जर हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं मावळ्यांना साथीला घेऊन, तर ह्याच ठिकाणी जर तुम्ही इथे युनिव्हर्सिटीमध्ये इतके 500 एकरची जमीन आहे, इतक्या सुंदर बिल्डिंग्स इथं बनलेले आहेत, अनेक उत्कृष्ट लॅबोरेटरीज काल रात्री आम्ही पाहत होतो. रात्री आम्ही म्हणजे 9च्या नंतर हिंडायला गेलो तरीसुद्धा काही फॅकल्टी येऊन आम्हाला वेगवेगळ्या इक्विपमेंटबद्दल माहिती देत होते. 10:30पर्यंत आम्ही हिंडत राहिलो. तर अशा ठिकाणी डेफिनेटली चॅलेंजेस आहेत. असं नाही की अगदी सगळं सोपं आहे, पण तरीसुद्धा त्या आव्हानांना स्वीकारून जोपर्यंत आपण त्यांना अपॉर्च्युनिटीमध्ये कन्व्हर्ट करून त्या मौक्याला आपण सामने जाऊन आपण जर कार्य केलं, तर भारतामध्ये नवीन शिक्षा नीती आत्ताच आलेली आहे 20 जुलै 29 दिवशी, अजूनही 2 वर्षसुद्धा झालेली नाही आहेत. अनेक नॅशनल न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या गोष्टी इथे रुजवायला सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे ह्या एका विशिष्ट रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ महाराष्ट्र तिथूनसुद्धा एक चिंगारी नवीन शिक्षा नीतीसाठी उगम पाहू शकते आणि ती पूर्ण देशाला पोहोचवू शकते. हा अपॉर्च्युनिटी तुम्ही सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. आणि मी नावं पाहत होतो, इथे विवेक साठे बसलेत, विवेकांनी काम करणारे, आणि मागे एक आपल्या बोर्डामध्ये सुद्धा विवेक वाडकेजी पण आहेत, त्यांचं पण तुम्हाला सहभाग आहे. ह्यामुळे विवेकांनी काम करणं, आणि तुमच्या रजिस्ट्रारांच्या नावामध्ये भगवान आहे, देवाची कृपा आहे, आणि कारभारी व्यवस्थित रीतीने कारभार केलीनी की त्याच्याबरोबरीने मला वाटतं की इथे सेक्रेटरी आलेले आहेत, त्यांचं नाव विकास आहे. त्यामुळे विकास भरभराट होणं अत्यंत जे गरजेचं आहे ते नक्की होणार, ह्याच्यात काही शंकाच नाही. पण त्यासाठी पुष्कळ कष्ट घ्यावे लागतील. सगळं सहजरित्याने होईल असं नाही आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी कसून तयार व्हा, कसरत करा, आणि मला वाटतं की नवीन शिक्षा नीतीला आपण समर्पणपणे जर कार्य केलं तर पुढच्या काही वर्षांमध्ये आपल्याला जो बदल घडवायचा आहे तो आपल्याला दिसायला लागेल, अशी माझी सर्वांना शुभकामना. आणि आता काही गोष्टी ज्या नॉर्मल सांगतो त्या आपण सांगणार आहे. द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ एनी युनिव्हर्सिटी सिस्टम इज टू क्रिएट होलिस्टिक ह्युमन बीइंग्स. सर्वांगीण विकास असलेल्या व्यक्तींना निर्माण करणं, देशाच्या कार्यासाठी निर्माण करणं ही विद्यापीठांची कर्तव्य आहेत, जबाबदारी आहे. आणि ती पार पाडण्यासाठी अनेक उपक्रम करावे लागतात. सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे आपले प्रोग्राम असतात. आपण डिप्लोमा देतो. मी पाहत होतो एकंदरीत 18,460 विद्यार्थ्यांना आज कुणाला डिप्लोमा इन इंजिनिअरिंग असेल, ॲडव्हान्स डिप्लोमा असेल, बॅचलर ऑफ व्होकेशनल टेक्नॉलॉजी असेल, डिग्री ऑफ टेक्नॉलॉजी, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी, बॅचलर ऑफ फार्मसी, मास्टर ऑफ फार्मसी, मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी, ह्या सगळ्या डिग्री जरूर मिळाल्या. ते कागदाची बंडल असल्यासारखे आहे. पण त्यातनं आपण खरंच काय शिकलो आहे किंवा जे काही शिकलो आहे त्याला आपण समर्पकपणे कसं आपण उपयोग करणार आहोत हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. आणि त्यामुळे सर्व विद्यापीठांना नवीन शिक्षा नीतीमध्ये सांगितलेलं आहे की आपण होलिस्टिक व्हा, मल्टीडिसिप्लिनरी व्हा. म्हणजे विद्यार्थ्यांना एकमेकाच्या विषयांबद्दल माहिती करून घेणे, त्याच्यातनं काय उत्पन्न होऊ शकेल ह्याची संकल्पना निर्माण करणे आणि त्याप्रमाणे त्याचा उपयोग करणे. दिस इज ऑल पॉसिबल ओनली व्हेन द युनिव्हर्सिटी इज मल्टीडिसिप्लिन. म्हणजे इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना मॅनेजमेंटची पण थोडं शिक्षण हवं लागतं किंवा मॅनेजमेंटच्या विद्यार्थ्यांना थोडं कम्प्युटर ॲप्लिकेशन्सची गरज पडते. त्याचप्रमाणे फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांना टेक्नॉलॉजीची गरज लागते. आणि प्रत्येकांना
ह्याच्या व्यतिरिक्त ह्युमॅनिटीज अँड सोशल सायन्सेस जे म्हणतो, लिबरल आर्ट्स जे म्हणतात वरचेवर, त्याची पण गरज पडते. म्हणून युनिव्हर्सिटीमध्ये सर्व डिपार्टमेंट्स असणं गरजेचं आहे. जरी आपलं नाव बाबासाहेब टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी जरी असलं तरी ह्या युनिव्हर्सिटीमध्ये मी आत्ताच पाहत होतो इंग्लिशची पण PhD दिली गेली. त्याचाच अर्थ हे ऑलरेडी मल्टीडिसिप्लिनरी युनिव्हर्सिटी झालेलं आहे. ह्याच्यात आणखीन वाढ करावी लागेल. ह्याच्यात सायकॉलॉजी आणावी लागेल, इकॉनॉमिक्स आणावं लागेल, वेगवेगळ्या ब्रँचेस ऑफ स्टडी इथं निर्माण करून सुरू करण्याची गरज भासेल. ते करावं लागेल. पण त्याच्याबरोबर मल्टीडिसिप्लिनॅरिटीचा अर्थ काय हा पुष्कळ जण वरच्यावर विचारत असतात. त्यामुळे आपण कुठलीही आजची व्यवस्था पहा, प्रॉडक्ट्स पहा, ऑटोमोबाईलपासून ते तुमच्या सॅटेलाईटपर्यंत किंवा ऑटोमिक एनर्जीचे जे प्लॅन्ट्स असतात त्याच्यापासून ते स्टील प्लॅन्ट असतील किंवा वेगवेगळ्या रस्तेकरण रुंदीकरण असेल, सगळ्यामध्ये फक्त एक ब्रँच ऑफ इंजिनिअरिंगचा कुठेही तिथं भाग असत नाही. अनेक विषयांचं त्याच्यात सहभागिता असते. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग प्रमाण थोडं कमी असेल, कुठे सिव्हिल इंजिनिअरिंग जास्ती असेल, कशात इलेक्ट्रॉनिक्स जास्ती असेल, तर कशात कम्प्युटर सायन्स जास्ती असेल. पण सर्व आपण जे काही प्रॉडक्ट्स प्रोसेसेस आज बघतो, मग ते ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग असेल किंवा आपल्या एज्युकेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये सुद्धा असेल किंवा हेल्थ केअर सिस्टम्समध्ये असेल, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये असेल, आपल्याला विविध विषयांचं ज्ञान असणं गरजेचं असतं. त्यामुळे कॉलेजमध्ये असताना आपण जरी एखादा इंजिनिअरिंगचा किंवा एखाद्या विषयाचं स्पेशलायझेशन करत असलो तरी त्याच्याबरोबरीने अनेक विषयांना हाताळणं गरजेचं असतं. त्यामुळे आपल्याला नेहमी इलेक्टिव्ज रूपाने अनेक विषय घ्यायची संधी मिळते. वी कॉल देम ॲज ओपन इलेक्टिव्ज, वी कॉल देम ॲज सब्जेक्ट इलेक्टिव्ज, कोर इलेक्टिव्ज. पण ह्या इलेक्टिव्जमध्ये अनेक वेळेला त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये त्या विषयाचे प्राध्यापक नसल्यामुळे अनेक वेळेला त्या सिलेबसच्या पुस्तकांमध्ये 5 चॉईसेस दिलेले असतात, पण युनिव्हर्सिटी किंवा कॉलेज म्हणते ह्यातलं हे एकच सध्याला आपल्याला अवेलेबल आहे, बाकीचे 4 ह्या वर्षी नाही आहे कारण आमच्याकडे प्राध्यापक नाही आहेत. आणि ह्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी UGC आणि AICTने गेल्या 4 वर्षात, आणि पॅन्डेमिकच्या आधीची गोष्ट सांगतो मी, आम्ही जे स्वयं नावाचा प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे, मूक प्लॅटफॉर्म, मॅसिव्ह ऑनलाईन ओपन कोर्सेस, त्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आधी आम्ही 20% कोर्सेस तुमच्या युनिव्हर्सिटीच्या बाहेरच्या कुठल्याही कॉलेजच्या कोर्समधून आपण घेऊ शकता आणि ते तुमच्या ग्रेडशीटमध्ये, ट्रान्स्क्रिप्टमध्ये ते नोंद होईल अशी व्यवस्था आम्ही केलेली होती. पॅन्डेमिकमध्ये आम्ही पाहिलं की सगळेच क्लास जेव्हा ऑनलाईन होऊ शकतात, कारण ती गरज होती, कारण कॉलेजेस, युनिव्हर्सिटी, सर्व काही स्कूल सगळे बंद झालेले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन एज्युकेशनशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. आपण गेल्या 2 वर्षात सगळं काही युनिव्हर्सिटी बंद असूनसुद्धा शिक्षण बंद नाही केलं, शिक्षण चालू राहिलेलं होतं. वी कंटिन्यूड अवर क्लासेस इन अन ऑनलाईन मोड. मी पाहिलं की नर्सरी KG क्लासेस ते भरून बालवाटिका तिथपासून ते हायर एज्युकेशन रिसर्चपर्यंत आम्ही ऑनलाईन माध्यमातून गेल्या 2 वर्षात साध्य करून दाखवलेलं आहे. त्यामुळे तकनिकीचा उपयोग करत आपण जेव्हा हे सगळं करू शकतो तर 20%हून आम्ही आता ते 40%ला वाढवलेलं आहे. त्यामुळे कुठल्याही कॉलेजमध्ये, युनिव्हर्सिटीमध्ये विद्यार्थ्यांना हा विषय शिकवायला आमच्याकडे प्राध्यापक नाही आहेत, त्यामुळे तुम्हाला हे घेऊ शकणार नाही असं म्हणण्याची गरज नाही आहे. मॅसिव्ह ऑनलाईन ओपन कोर्सेसचा आपलाच देशातनं विकसित केलेला प्लॅटफॉर्म स्वयं, त्याच्या माध्यमातून तुम्ही सहजरित्या कुठलाही कोर्स कुठल्याही IITच्या प्रोफेसरचा इथे लोणेरेमध्ये बसून घेऊ शकता. थोडी अडचण अजूनही आहे, कालपासून मी पाहत होतो, अजूनही इंटरनेट कनेक्शन चांगलं रोबस्ट नाही आहे, त्याला व्यवस्था करण्याची गरजेची आहे. इथे येणारे रस्ते पण पाहतो मी, मुंबईवरनं किंवा तिकडं रत्नागिरीकडून येणारे रस्त्याचा पण विकास चालू आहे. त्यामुळे अनेक अडचणी आहेत. इंटरनेट बँडविड्थ जितकी पाहिजे, जितकी स्टेबल पाहिजे तेवढी आजही नाही आहे. त्याचा पण विकास होण्याची गरज आहे. ते जर केलं तर इथे बसून आपण देशातले नाही तर विदेशातले पण कुठलेही कोर्स आपल्या इथेच बसून करू शकतो. ती संभावना आज जागृत झालेली आहे. त्यामुळे आज ब्लेंडेड लर्निंग म्हणून आपण जे म्हणतो त्याचा प्रयोग होत आहे. तेवढंच नव्हे तर विद्यार्थ्यांना थेरॉटिकल नॉलेजच्या व्यतिरिक्त प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्सची अत्यंत गरज असते. अदरवाईज इंडस्ट्रीला गेल्याबरोबर त्यांना अचानक तिथं काहीतरी भव्य दिव्य असं दिसतं आणि हे आम्हाला कधी माहितीच नव्हतं की आमच्या कॉलेजमध्ये हे शिकवलंच नव्हतं की असा प्रयोग होतो. मला माहिती आहे, माझं स्वतःचं उदाहरणापासून मी
टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्समध्ये होतो तेव्हा अचानक इंजिनिअरिंग कॉलेजमधनं डिग्री करून M.Tech करून गेल्यावर पॉवर प्लांट्सची व्हिजिट असते त्यांची कन्सल्टन्सी असल्यामुळे. एकदम तिथे कूलिंग टॉवर बघितलं. आपल्याला कॉलेजमध्ये कूलिंग टॉवर म्हणजे टेबल टॉप कूलिंग टॉवर, त्याच्यात एक्सपेरिमेंट केलेलं आणि तिथं वर असं बघावं लागतं. तेव्हा लक्षात येतं की इंडस्ट्रीमध्ये आणि कॉलेजमध्ये किती फरक आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने इंटर्नशिपच्या माध्यमातून कमीत कमी 6 महिने त्या सिलेबसमध्ये जे आहे ते शिकण्यासाठी इंडस्ट्रीबरोबर जोडणं जरुरी आहे. यू मस्ट हॅव इंटर्नशिप ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएटेड. थोडे जे रिमोट एरियाज आहेत त्यांना थोडे चॅलेंजेस जरूर असतात. त्यामुळे AICTने एक इंटर्नशिप पोर्टल तयार केलेलं आहे. त्याच्यावर आज 1 कोटीच्या वर छात्र म्हणजे विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. देर आर मोर दॅन 1 crore स्टुडंट्स ऑफ इंडिया हू हॅव रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल फॉर इंटर्नशिप ऑपॉर्च्युनिटी. बट टुडे अनफॉर्च्युनेटली I am able to provide internships to 17 lakh students, means in the ratio of 1:6. तर अजूनही आम्हाला एक पुष्कळ काम करायचं आहे. त्यासाठी आमचे जे इंडस्ट्री बंधू भगिनी असतात ते नेहमी म्हणतात CII प्लॅटफॉर्म, NASSCOM, FICCI की today's graduates are not employable. As though when we graduated about 40 years ago, we were very employable. Certainly not. But that time the number of students were less and therefore we were able to get the jobs, and there were no placement offices in our colleges. Please remember, we were all applying through the newspaper advertisement, and somewhere after 2 months, 3 months, 6 months, students used to get the job. Today there are 2 challenges. Students want job in their hands in December, although the program is getting over in June. Placement kab milega? Package kitna milega? This is the question which students ask. Industry asks, are they ready from day one? We don't want to give them any training. As soon as they come, we will put them on the job and they should be able to perform. Both these are very difficult challenges, not possible for academic institutions to create 100% employable engineers from day one in any industry, because we are training them in generic terms. Holistic personality development, learning to learn, confidence in learning anything new. That is what we need to create from the academic institutions. But at the same time, we cannot wish away दॅट आम्ही इंडस्ट्रीला लागणाऱ्या काही गोष्टी करणार नाही, हेच बरोबर नाही ना. त्यामुळे इंटर्नशिप ऑपॉर्च्युनिटी देऊन विद्यार्थ्यांना इंडस्ट्रीमध्ये पाठवणं, मग ते स्मॉल स्केल असेल, मीडियम स्केल असेल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री असेल, स्टार्टअप असेल, तिथं जर विद्यार्थ्यांना 6 महिने गेले तर कसं फंक्शनिंग इंडस्ट्रीचं होतं, काय काय आयाम तिथं शिकायला मिळतात, त्याचा उपयोग त्यांना एम्प्लॉयबिलिटीसाठी तर होतोच, पण त्याच्या मनामध्ये काही स्पार्क असतो आणि वाटतं की मी कुणाची नोकरी नाही करणार, मी स्वतःचा धंदा सुरू करणार आहे. त्यांनासुद्धा तिथं अनेक ऑपॉर्च्युनिटी दिसायला लागतात आणि स्वतःचा उद्योग सुरू करून, स्टार्टअप सुरू करून हळूहळू मोठा करू शकतात. आणि आम्हाला उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे भारत एक स्टार्टअप कॅपिटल व्हायला निघालेला आहे. वी आर ऑलरेडी द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, अँड व्हेरी सून वी विल टेक ओव्हर द पोझिशन ऑफ द 2nd world's largest startup ecosystem. But in terms of quality, we were a little below earlier. But today, despite pandemic, when all the economic activities were at low ebb and every country of the world had poor GDP, including our country, we created 41 unicorns, $1 billion valuation of 41 companies which were started in India, highest anywhere in the world. That means there are very bright spots, and very soon, maybe in a 5 years' time, the way we are moving ahead, forging ahead with the new national education policy, the kind of activities we have been embarking upon, the day is not far. We will be not only the world's largest startup ecosystem, there will be 1,000 such billion-dollar companies created from this, and they are going to be created by not professors like me, but by the students who are sitting there who are graduating today. If they keep it in their mind that I'm not going to take up a job, but I'm going to create a startup and provide jobs to my other citizens of the country, is possible. This is possible. I think this is a challenge which our students also have to accept and start working in that direction. And I'm really happy today that it is not just IITs who were talking about startups. Today that voice comes from tier 2, tier 3 colleges, very small places. Unimaginable. People have not even heard the name of that town or village. From there, people are coming forward to do something different, something new, something novel, something innovative, which
has an implication on the society as well. You know, I will do something which is helpful to society. And yesterday we were given to understand that this college, some of their faculty and students together have decided to get into MOU with an industry, and then एक छोटी स्ट्रीम जात होती त्याच्यावर बांध बांधून इथल्या आसपासच्या गावाच्या लोकांना पाणी व्यवस्था पुरवण्याचं जे कार्य केलेलं आहे अत्यंत सराहनीय आहे. त्यासाठी सर्वांना मी कौतुक करतोय आणि तुम्ही असंच कार्य पुढे करत राहावं अशी इच्छा पण व्यक्त करतो. असे अनेक उपक्रम करू शकता आणि ह्या कॉलेजच्या आणि युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांना असे अनेक उपक्रम करण्यासाठी भारताने गेल्या 7 वर्षामध्ये काही गोष्टी सुरू केल्या. स्वच्छ भारत अभियान ह्याच्यापासून सुरुवात झाली. Then we talked about digital India. How do we empower our people right from villages? And people today are using smartphones at every nook and corner. भाजी वाले से लेकर आप जाके कहीं भी काम करने वाली बाई से लेकर कूली करने वाला रेलवे प्लेटफॉर्म वाले के पास मोबाइल फ़ोन है और वो उसका इस्तेमाल करना सीख गया है. तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी बिकम ए ट्रू डिजिटल इंडिया. थोड़ी स्पीड अभी कम है, सारे गाँवों में नहीं है. तो वी आर अवेयर दैट today 2.5 lakh our villages are connected with internet. We have more than 6 lakh villages. So another 3.5 lakh villages are to be covered. And the government of India is seized of this matter, and it has been pronounced that in the next 2 years not a single village will be left out where there is no internet connectivity. There is a massive project called Bharat Net. Through Bharat Net we will reach to all the nooks and corners. कुठल्याही ट्रायबल एरियामध्ये असेल, नॉर्थ ईस्टच्या रिमोट विलेजमध्ये असेल, कुठेही असलं तरी तिथं त्यांना शिक्षण मिळेल अशी व्यवस्था थ्रू इंटरनेट होण्याची संभावना पुढच्या 2 वर्षात होईल. आणि जो झटका आम्हाला कोरोनामुळे मिळाला त्याच्यामुळे आणखीनही तेज गतीने हे पुढे करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपण सहजरित्या शक्य होऊ शकू. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हॅज अनदर ग्रेट अपॉर्च्युनिटी फॉर यंग ग्रॅज्युएटिंग स्टुडंट्स. आय वॉज लिसनिंग टू कम्प्युटर सायन्स गोल्ड मेडलिस्ट, IT गोल्ड मेडलिस्ट, मेकॅनिकल गोल्ड मेडलिस्ट. Today, school education is going to be transformed from the present 10+2 system to 5+3+3+4. It's a 15-year education starting at the age of 3. म्हणजे बालवाडी आपलं जे earlier some places they used to call nursery, KG or somewhere आम्ही बालवाडी म्हणतो, अशा ठिकाणाहून 3 वर्षाला फॉर्मल एज्युकेशन सुरू करून ते अक्षरं लिहिण्याच्या वाचण्याच्यासाठी नाही तर खेळ आणि गेम्स, टॉयज ह्याच्या माध्यमातून नवीन नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी मुलांना प्रोत्साहित करणे. म्हणजे शाळेला सुट्टी आली की मुलं रडायला पाहिजेत. कित्येकदा असं असतं की शाळेला जाण्याला जेव्हा वडील आई घेऊन जातात तेव्हा बाळ रडत असतं, टीचर तिथं रागो भरतात वगैरे वगैरे असल्यामुळे. त्याच्या उलट तिथं खेळायला मिळतं, तिथं मला शिकायला मिळतं अशी संभावना मनात येऊन ज्या दिवशी शनिवार रविवारी आज शाळा नाही घरी राहा म्हटलं की नाही मला शाळेत सोडा असं म्हणायला पाहिजे विद्यार्थ्यांनी. अशी व्यवस्था करण्यासाठी आता टॉय हॅकेथॉन केलं मागच्या वर्षी आम्ही. त्याच्यातनं अनेक असे टॉयज निर्माण करायला विद्यार्थ्यांनी आपली आयडिया दिली आहेत. आपण विदेशी टॉय का घेतो आहे माहिती आहे मला. इट्स अ $1.5 billion इंडस्ट्री. 80% ऑफ द टॉयज कमिंग टू इंडिया आर ऑल फ्रॉम अब्रॉड अँड आय डोंट वॉन्ट टू मेन्शन द नेम ऑफ द कंट्री. मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम दॅट कंट्री. आर वी नॉट केपेबल ऑफ डेव्हलपिंग इवन टॉयज. आमच्या देशाची संस्कृती इतकी विस्तृत आहे, आमचे खेळ इतके चांगले आहेत, आमच्या देशामधले टेक्स्टाईल असतील, गेम्स असतील आपले, ते सगळ्यांना त्याच्या रूपामध्ये आणून जर आपण टॉय इंडस्ट्री निर्माण केली तर नॉट ओनली वी विल अर्न ऑल द $1.5 billion इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री आत्मनिर्भरता, बट देर इज a $100 billion अवेलेबल मार्केट अक्रॉस द ग्लोब. We must capture at least 40% of that market, and that is possible because there are very interesting Ramayana stories, Mahabharata stories, all of that which we read from some of the novels from the West. They all are there part of our culture, our ethos, our value systems. How can we bring them in the form of toys and give this to our students when they are young? And that is the challenge which we must be in a position to do it. And for that my young students who are sitting behind, who are graduating today, they have all these opportunities. You can create small startup, create some game, give it to a school. The students will enjoy that game there, and you will also provide that opportunity of becoming and creating an employment for some 10 students. I think that is what we must be looking forward to. And lastly, but most importantly, whatever you have learnt here is only the starting point. You assume that
तैत्रेय उपनिषदमध्ये सांगितलेलं आहे, सत्यम वद धर्मम चर, आणि स्वाध्याय चालू ठेवायला पाहिजे. अँड दॅट इज वॉट वॉज देअर इन द ओथ, की वी विल बी टू द कोर ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी, नो शॉर्टकट्स इन लाईफ. कधी कधी वाटतं की ह्या रस्त्याने गेलं की लवकर जाऊ शकतो, आणि म्हणून तो शॉर्टकट घेतला की त्यावेळेला कदाचित वाटतं की आपण सक्सेसफुल झालो, पण नंतर सडनली आपण खाली पडतो. पण त्यामुळे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, हार्ड वर्क, देर आर नो रिप्लेसमेंट्स फॉर दिस. प्लीज अंडरस्टँड दॅट यू मस्ट बी ऑलवेज टू द कोर ऑनेस्ट. कधी कधी लुभावण्याची परिस्थिती आली तरी त्याला धिकार देऊन आपण आपल्या मार्गाने जायचं. जे व्हॅल्यू सिस्टीम आहे ती आपल्या मनात ठेवून घ्या, रुजू ठेवा. कधीही तुम्हाला फेल्युअर येणार नाही, पुढे जाल. आणि कधी कधी एखाद्या वेळेला फेल्युअर जरी आलं तेही सुद्धा आपल्या खिशामध्ये ठेवून घेऊन त्यातनं आपण नवीन काय शिकलो, वी मस्ट लर्न फ्रॉम एव्हरी फेल्युअर अँड फोर्ज अहेड. डोंट मेक दोज सेम मिस्टेक्स, डू न्यू मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लेम, बट डोंट डू द सेम मिस्टेक्स अँड गो अहेड, अँड देन प्रॉब्ली यू विल बी सक्सेसफुल सेकंड टाईम, थर्ड टाईम, फोर्थ टाईम, डझंट मॅटर. म्हणतात ना, तो किती वेळ खरा आहे माहीत नाही मला, की एडिसनचे जो बल्ब निर्माण झाला त्यासाठी 100 वेळा तो फेल झाला, नंतर झाला म्हणतात. आता 100 वेळा खरंच झाला की 98 वेळा झाला माहीत नाही, पण नक्की पुष्कळदा फेल झाला आणि नंतर तो सक्सेसफुल झाला. तर त्यांनी प्रयत्न सोडला असला तर आपल्याला इलेक्ट्रिक बल्ब मिळालाच नसता. तसं आपल्याला पण आयुष्यामध्ये फेल्युअर जरी आले तरी आपण पुढे गेलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट, इथं जे शिकलो तेच फायनल असं नाही आहे. आपण डेली शिकणं, स्वाध्याय राहायला पाहिजे, आयुष्यभर शिकलं पाहिजे. जन्माला आल्या क्षणी आईच्या मांडीवर असताना जे शिकायला सुरुवात होती ती शेवटी आपल्याला दहन करायला किंवा घेऊन जातात मयत झाल्यावर, तोपर्यंत शिकण्याची जिद्द ठेवली पाहिजे आणि नवीन नवीन शिकलत राहिलं पाहिजे. आणि ते शिकण्यासाठी आज उपलब्धता भरपूर आहे. मी सांगितलं, इंटरनेटमधनं, यूट्यूबमधनं तुम्हाला काय पाहिजे ते शिकू शकता. आज आमच्या वेळेला कठीण होतं, लायब्ररीमध्ये काही पुस्तकं असायची नसायची, तिथं जाऊन बसावं लागायचं. कुणी ज्याला एक्सपर्ट आहे त्याला जाऊन भेटावं लागायचं, त्याच्या विनवण्या करून शिकावं लागायचं. आता आपल्याला गुरु द्रोणाचार्य इंटरनेटच्या माध्यमातून अवेलेबल आहेत सगळ्या आपल्या एकलव्यांना. त्यामुळे सर्व एकलव्य जे आहेत ते लाईफ लाँग लर्निंग हा आपला मिशन आहे असं ठरवून शिकत राहिलं तर आपल्याला कुठेही कधीही कमतरता पडणार नाही आणि पुढे जाऊ शकतो. ह्याच इंटरनेट आणि ईमेल वगैरेच्या माध्यमातून तिसरी गोष्ट मी सांगू इच्छितो ती म्हणजे तुमच्या मित्रांच्या बरोबर, तुमच्या युनिव्हर्सिटीबरोबर, तुमच्या कॉलेजबरोबर, तुमच्या पेरेंट्स म्हणजे आईवडिलांच्या बरोबर संबंध ठेवणे गरजेचं आहे. तुम्ही जॉबला कुठे गेलात तरी आपले रूट्स जे आहेत ते स्ट्रॉंग ठेवले पाहिजेत. आणि जिथं जिथं रूट्स स्ट्रॉंग आहेत तिथं किती मोठं वादळ आलं असलं तरी ते झाड पडत नाही. जिथं शॅलो रूट्स असतात ते झाड फक्त पडतं. त्यामुळे तुमचे रूट्स सुदृढ ठेवा, तुमच्या आईवडिलांशी संबंध ठेवा, तुमच्या मित्रांशी ठेवा, तुमच्या गुरुजनांशी ठेवा, तुमच्या युनिव्हर्सिटी कॉलेजशी ठेवा. मग कधीही तुम्हाला कितीही कष्ट आले, किती मी म्हटल्यासारखं वादळ आलं तरी त्यातनं तुम्ही पुढे जाऊ शकाल आणि सक्सेसफुल नक्की व्हाल. असं सांगत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना माझ्या शुभेच्छा. जीवनामध्ये गौरव तुमच्यासाठी पण आणि देशासाठी पण करण्यासाठी जे काही कष्ट करावे लागतील ते करा असं सांगत माझे 4 शब्द समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Now I request Honorable State Minister, Tourism, Mining, Industry and Guardian Minister for Raigad District, Srimati Adititai Tatkare, to address the gathering through online mode. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे यांचा दीक्षांत समारंभ आहे. 2 वर्षाच्या कोविडच्या कालावधीनंतर प्रत्यक्षात आज होणारा हा पहिलाच समारंभ. या विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलपती महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी साहेब, या विभागाचे उच्च व तंत्रण विभागाचे मंत्री उदयजी सामंत, त्याचबरोबर प्रधान सचिव आणि कुलगुरू यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये मार्गदर्शनाखाली आजचा हा सोहळा पार पडत असताना मी सर्वच जे विद्यार्थी आहेत ज्यांना आज पदविका प्राप्त होणार आहे यांच्या भावी वाटचालीसाठी खूप शुभेच्छा देते. विद्यापीठ आज त्यांचा 24वा दीक्षांत समारंभ आयोजित करत असताना आत्तापर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांना यातून शिक्षण प्रदान करण्यात आले, निश्चितपणाने त्यांची वाटचाल ही
त्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये उच्च राहिलेली आहे आणि तशीच आज ज्यांना या समारंभामध्ये पदवी मिळणार आहे, त्यांना प्रमाणपत्र प्राप्त होणार आहे, त्यांची भावी वाटचाल यशस्वी असावी अशीच मनापासून शुभेच्छा देते आणि विद्यापीठाचे अशीच प्रगती होत असताना त्यातील काही प्रलंबित बाबी आहेत याही महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून मार्गी लागावे अशीच मनापासूनची सदिच्छा आजच्या या कार्यक्रमानिमित्त व्यक्त करते. धन्यवाद. Now, I request Honorable Chancellor Sir to address the gathering through online mode. बाबा साहब अम्बेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ बाटू के 24वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे मंत्री माननीय उदय सामंत जी, श्री अदिति जी, चीफ गेस्ट डॉक्टर सहस्रबुद्धे जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर करवारे काले जी, सभी हमारे उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, मैनेजमेंट के सदस्य, हमारे सभी आज डिग्री लेने वाले सभी छात्र छात्राएं, मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। विशेष करके जो आज यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, पीएचडी आदि की पदवियाँ ले रहे हैं, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। आई कंग्रेचुलेट ऑल दो जो आर टेकिंग डिग्री टुडे। मैं आप सबको एक ही आग्रह करूँगा कि आज दुनिया बड़ी तेज़ रफ्तार से, बड़ी तेज़ स्पीड से आगे बढ़ रही है। सौभाग्य से हमारे देश में भी हम सब लोग एक आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयास कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है, उस सब में सर्वाधिक योगदान हमारे जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ से ग्रेजुएट्स होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे, उनका सर्वाधिक योगदान हो सकता है, क्योंकि नए युग में तकनीकी यानी ये जो साइंस है, ये रात दिन अहरनिश प्रतिपल प्रतिक्षण हर मिनट आगे बढ़ता जा रहा है। नई नई इनोवेशंस हो रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हमारे छात्र छात्राएं जब यहाँ से डिग्री लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से एक कोशिश करेंगे कि हमारे देश में भी ज्ञान का भंडार था और अब नया नया इन्वेंशन हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, तो हम सब दोनों को मिला करके ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, इसको मिला करके हम कैसे देश की उन्नति कर सकते हैं, कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, उस दिशा में आप सबका सहयोग मिलेगा, योगदान होगा, ऐसी मेरी आशा है। मैं आप सबको अपनी ओर से फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अगेन आई कांग्रेचुलेट यू ऑल। थैंक यू।